Yawa da farko dai gani a cikin Chatgpt ni na ɗauki wani part ne ina son in gwada wani strategy ne na love na gashi na ce mai good night love message UK and US evergreen give me for my faceless content Facebook page. So sai AI ya bani ya ce ga title ɗin labari mai daɗi na soyayya wanda nake targeting ɗin wanda mutanen America da UK suna kallon shi. Shine yace title din shine good night my heartbeat message kin gani shine wannan sai nazo nayi copy to bari in samu wani wanda ban yi ba nayi wani antu din nan bari in zo in samu wani sai wannan whisper of love din nan so bari mu gani to bari in dauki wannan daga nan gurin zaki tambayi Chatgpt ne zaki nemi ke irin abin da kike son ki gwada ko a Facebook ko a TikTok duka wannan yana tafiya a TikTok ma so sai ki zo ki danne rubutun sai ki copy kin ga nayi copy din shi kuma wannan rubutun da ya bani ma ga hashtag din shi ya bani keyword din da zan yi amfani da shi so amma ba zai wuce 10 second ba to na copy shi sai in fita sai in dawo cikin Chrome in kika zo cikin Chrome ki danna wajen search ki paste din wannan link din zai kawo miki na racket.com shine AI din mu so abinda za ku yi a nan gurin sai ki register da wannan na racket din so ki sa Gmail ɗinki in kuka sa Gmail sai ku zo nan sai ku taɓa nan my account in kuka zo kan my account sai ku yi scrolling down sai ku zo nan ku taɓa gashi wannan wajen a rubuta create new audio script yawwa so sai ku zo nan gurin anan zaki iya ma canza muryar namijin nan da yake muryar nan ni na fi son muryar namijin ne gashi ga mai muryar nan in ba kya so sai ki taɓa ki zaɓo wanda kike make voicing gashi English language ɗin nan yana turanci ne na American so shi yasa na zaɓi wannan ɗin kuma saboda ina targeted ɗin American ne so sai ki zo nan wurin inda suka baki space suka ce script sai ki pasting kin gani so ya min kaɗan wannan 10 seconds zai min sai in sake dawowa bari in sake neman wani shi ya bani number 2 wannan na ma yi shi to bari in ɗauki number 3 so number 4 to gashi wannan good morning ne to duka zan hada da good morning ɗin da wancan dan maku misali ne na sake kwafo shi na sake dawowa cikin Chrome so amma wannan na yi shi gaskiya bari in goge shi yanzu wannan shi zan saka a farko kun gani sai in sake dawowa nan 4 sai in zo 5 duka amma waɗannan fa da ya bani kowane ɗaya zaman kanshi yake kowane ɗaya zaki iya bidiyo da shi tunda dama short bidiyo ne ai ake yi kun gani so ni ina son zan hada guda biyu ne da yaban 20 second so kin ga yanzu na saka message dina da nake son a karanta mu sai yanzu in ce create audio gashi yana min creating din audio so bari ku ji The moon is jealous tonight because it knows my heart glows brighter for you. Good night, my endless love. Lay your head down and rest in my love. No matter how far apart we are, you're always in my heart. Good night, my everything. Da na danna download ya gama min download to me zan yi anan sai in fita sai in dawo cikin grok dina ga grok dina ko shi grok din yana generating photo yana generating video ko hoton ki kika dauka kika sa kika rubuta mai abin da kike so ya sa a ƙasa zai sa miki so ni yanzu a nan gurin zan zo in ce misali bari in goge wannan wanda ne generating ɗazu ne so zan goge shi zan zo in ce love flower kun gani love flower background kun gani bari ku gani yanzu kawai na ce ina son love flower background ne kawai za a man generating kun gani kun ga an yi min generating din wata kun gani so kowa yana ɗaukar part ɗin abin da kake yi ne in ba wannan kike yi ba duk abin da kike so kika zo growth zai rubuta maki ki rubuta mai hoton mutumin da kike so kalar hoton mutum nake so kala kaza za ki rubuta to ni flower kawai nake so ba abin da nake so sai flower yawwa tunda an ce soyayya ba to yawwa in na ga dama ma zan iya samun wato zan iya ƙara mai da good night
kuma zai ƙara yin sacin ya haɗa min shi. To bari mu bar shi haka ka abin ya tsayi. To yawwa to yanzu ya man generating na hotunan nan da nake so. To ni ina yin editing ne da BN. Akwai wannan BN kamar CapCut ce ita ma BN kun ganta? Sannan wannan turancin da kika ga ina sa translating kenan ni nake sa shi. So ana yin amfani da idan CapCut ɗinki free ba ne ba zai yi ba dole sai ka kwana ku. To kin ga na shigo cikin hotunan da na yi generating ko? So ga su na zaɓi kamar guda 3 a cikin BN. So kamar yadda kuke gani na zaɓo BN na shiga BN ko? So a nan gurin zan ɗan ja hotunan nan su ɗan ƙara girma dai. So dai ni ne zan yi editing din da yadda nake so kun gane? So daga nan sai ki taɓa wajen audio inda BN kike aiki. In ba da BN bane da kowane kalar abin nan za ki iya yi. So sai ku zo ku zaɓi audio. Bari mu nemi menene na sa yau menene. Ina ganin 15 second ne. The moon is jealous tonight because it knows my. To kun gan shi ga audio na ɗauko bari ku ji. The moon is jealous tonight. To alhamdulillah shi ne. So nan wurin daga nan yanzu kuma za mu zo wajen editing ne. So nan editing ɗin nan ni ne nake zuwa na sa abin da nake so kun gani in sa wannan kala. Wannan BN ɗin fa grading editor ce. So daga nan ke ce za ki dinga da yatsa rubutun kina sanya maki wannan kala ɗin da kike so kuka ga ina yi. So kun gani? Kun gani? Da yadda kika ɗan sa sai ki zo kuma ki ɗan datse shi. Kun gani? Ni ne nake sawa ya kala nan da nake so. So kun gani? Yanzu haka na yi 15. The moon is jealous tonight because it knows my heart glows brighter for you. Good night, my endless love. Lay your head down and rest in my love. Kun gani? Ita wannan BN ɗin gaskiya giredi ce. Wallahi giredi ce. Kun gani? Kun ga abubuwa? So to daga nan wurin fa na gama editing ɗina. Kawai zan zo in ɗan ƙara mai quality, in ƙara ma hoton quality sai in yi export. So na gama da wancan editing ɗin na kuma dawo InShot. To dalilin zuwa na kuma InShot saboda ina son in sa ma wannan bidiyon da na yi yanzu in sa mashi abin nan me ake cewa subtitle. So ina son zan sa mashi subtitle ne zan ɗan ja shi kamar haka kuna gani. So sai in zo in taɓa test. In na taɓa test sai in zo in taɓa caption. Sai in zo in danna start kun gane. So zan zo in rage volume ɗina za su saman talla. A nan gurin shi ma ba na kuɗi ba ne amma daɗin InShot idan za ka yi amfani da InShot za ka zo ka kalli talla sai a baka abin a free. A wannan tallar da ka kalla wannan tallar da na kalla ita ce za ta sa a bani wannan abin a free. Kun gani? So na kalli so kun gani gashi subtitle ya hau bari in kunna ku gani. Har ku ji. Good night. Kun ga yanzu gashi ne yana taya sai ku taɓa kan test na farko sai ku ja shi kun gani sai ku ja shi kuma za ku iya dawo da shi ƙasa ma da kuke so kun gani. Because it knows my heart glows brighter. Kun gani? For you. Good night, my endless love. Lay your head down and rest in my love. No matter how far apart we are. So wannan ita ce hanyar da ake amfani a gina wannan abin kuma a zo a saka subtitle na na Ingilishi kamar yadda ake so. So wannan shine daga nan mun gama aikin mu kurum